ติดไหมน่าจะติดปกตินะครับ เดี๋ยวขอกดนู่นกดนี่แป๊บนึงเนาะโอเคติดปกติไม่มีอะไรปัญหาอะไรตัวแชทขึ้นปกติเนาะโอเคครับตัวไลฟ์เดี๋ยวไปเปิดดูตัวไลฟ์แป๊บหนึ่งตัวไลฟ์ปกติหรือเปล่าโอเคปกติครับผมก็ตามคาดเนาะเพราะว่าตัวใหม่มาก็ โอ้ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วสำหรับตัวใหม่มาสำหรับไอเจฮิวกิใช่ไหมเออที่เหนื่อยเพราะว่านะครับอ้าวแล้วทำไมตัวสตรีมตัวโอเบสผมเป็นงั้นนะไม่ใช่ดิตัวไอ้หน้าผมเป็นงั้นนะดิเช็คแป๊บอ๋อเฮ้ยติดไหมทำไม Discord Overlay มันโอเคมาละ Discord Overlay ปุ๊บนึกว่ามันมีปัญหาอะไรโอเค Discord Overlay มาแล้วเนาะอืมถ้าถามว่ากดหรือยังผมกดแล้วนะครับกดมาละตัวละครกดมาละเราไม่รอพอเข้าปุ๊บกดเลยก็นี่ได้มาละ Wait for the moment. สโลว์ด้วยนะเออแล้วกลับมาเป็นปกติ Brittle slow. Let's get moving. โอเคเดี๋ยวผมคงต้องไอ้นั่นนะครับเรียกว่าอะไรนะไปแมปใหม่ให้ได้เพราะว่าตัวละคร I shall be the vessel. ไม่เข้านานหรือว่ากด C มันกระโดดกลายเป็นกดใน R มันกระโดดตัวอีเวนต์มาใหม่เยอะมากเลยนะครับนี่ตั้งแต่เนี้ยก็ถามว่าแจกเยอะไหมมันก็ครบรอบเนาะรอบ2 ปีนะมีอันนี้นะครับแล้วก็22 วันถึงจะแจก10 โลเนาะโอ้ยนานชิบหายอีกเดือนเนี้ยนี่แจกอะไรอะแจกโปรไฟล์ตัวอันนี้เป็นไอ้นั่นนะครับเป็นเควสเฉยๆอย่างเนี้ยซึ่งผมโดนเรียบร้อยนะครับจะอัญเชิญ Resonance นะครับ70 โลเศษ70 โลนะครับถึงได้เกมมาตัวเดียวนะดีนะไม่หลุดเลทแต่โดนอาวุธไปอีก71นะครับโอ้ยผมนี่ร้องไห้เลยล่อเข้าไป2 อันเลย141เลยนะเว้ยโคตรนะโคตรแรงโคตรเยอะแล้วก็เดี๋ยวไอ้เควสเล็กๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใช้งานกูกล้องชิ้นตัวอย่างเลยแล้วพวกนี้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ของขวัญรายวันเหมือนเดิมเนาะเป็นไลน์แพดนะครับ55นะแล้วก็อันนี้เป็นแมปใหม่นะครับตามรอยฮาโลไลน์เป็นแมปใหม่เนาะส่วนอันนี้ก็แมปใหม่เหมือนกันไปเปิดลูกแก้วที่แมปใหม่อันนี้เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะสกินรถแจกฟรีเลยอะเนี่ยสกินรถแจกฟรีเนี่ยอย่างอันนี้คือปลดล็อกโมดูลใช่ไหมก็คือไปผ่านเควสผ่านเควสมอไซค์ในแมปใหม่เนาะสำเร็จภารกิจหลักก็คือภารกิจใหม่เลยภารกิจที่4สถาบันทอสนะครับแล้วก็สถาบันบลานะก็ได้เขาเรียกว่าได้ของแจกฟรีมาเลยเนี่ยสวยด้วยนะแต่คงไม่ได้ใช้เพราะว่าลายธรรมดาสวยกว่าส่วนไคจูเปิดเลข8ให้2 อันเลยเหรอในร่างปกติกับร่างธรรมดาทดลองตัวละครนะครับก็ไปเล่นมาเรียบร้อยละเพราะว่าจะเอาของมาอัพมาแหละจะเอาของมาอัพอยู่ไหนวะช่างมันเถอะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโฮโลแกรมตัวใหม่นะครับแมปใหม่เนาะสำรวจแมปใหม่ครบรอบใหม่นะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นชวนคนใช่ไหมนี่ชวนคนอันนี้ครบรอบนะครับอีเวนต์ครบรอบเนาะ
ส่วนที่เหลือก็รีหมดละไอ้พวกนี้ก็รีละอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเล่นแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมสู่ความทรงจำอันนี้ก็คือครบรอบ2 ปีเราผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรประมาณนี้เหมือนในเกมอะไรสักอย่างนั่นแหละครับที่เห็นอินเทอร์เฟซใหม่ๆนี่ผมชอบนะเขาปรับใหม่หมดเลยนะซึ่งไม่แปลกนะครับที่มันเขาเรียกว่านะอัปเดตใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะอัปเดตค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเทียบกับตัวแพทอื่นๆนะแพทนี้อัปเดตประมาณ25 ถึง 35จิกเลยใช่ไหมแล้วแต่คนนะแต่ของผมอยู่ที่28นะครับของผมอยู่ที่28โหลดเสร็จก็มีกระตุกนิดหน่อยเป็นบางช่วงเป็นปกติอยู่แล้ว ปกติสำหรับการอัปเดตใหม่ๆนะครับเป็นบางช่วงกระตุกอยู่ซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องมีอัปเดตแพทย่อยเล็กๆมาเรื่อยๆอ่ะขนาดก่อนเข้าเกมยังมีเลยนะก่อนเข้าเกมยังมีเลยนะเพราะว่าผมออนไปตอนประมาณ11 โมงใช่ไหมเพื่อโหลดเพื่อจุ่มกาชาแล้วมาออนอีกทีตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งเนี่ยมันก็ยังมีอัปเดตอยู่นะก็คงอัปเดตเล็กๆไปอีกประมาณ3-4 วันเนี่ยอีกวัน2-3 วันเนี่ยเพื่อให้แบบมันเสถียรจริงๆแก้บั๊กติดจุดจับอ่ะเนาะอืมเปลี่ยนจะทีมเอาลิเนียออกแล้วนี่ดีสุดนะทีมนี้ยังดีสุดนะครับดีสุดเลยนะหมายถึงดีสุดเลยนะครับเออเพราะว่าเอาจริงเพราะว่าตัวชิสะมันบัฟ Scissors บัฟ at the ได้ ready. หมดอะเนี่ยที่สกิลออโต้อะครับที่สกิลออโต้จะสามารถแปะดีบัฟแล้วก็อะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนสกิลอินโทรสกิลอะไรพวกเนี้ยมันมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรมันแบบออราวอะครับคล้ายๆชอที่มันอ่าบัฟให้แบบใส่คลีหรืออะไรพวกนี้มันออราวเนาะ I shall be the vessel of your wishes. อันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะแต่แม่ง150ละแต่เดี๋ยวต้องปั้นคีเลตเยอะๆหน่อยเพราะว่าอาวุธเป็นอาวุธคีเลตแต่ว่าคีเลตให้23เองแม่งน้อยชิบหายเดี๋ยวตัวนามคีเลตเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้อาวุธ24ไอ้นี่29ตัวนางคีเลต7นะเราน้องมันเป็นปั้นสายคีเลตนะโอเคเดี๋ยวก็ไปคุยตรงนู้นนะหรือว่าไปทำตรงนี้ก่อนดีแต่ผมอยากไปเคลียร์พวกนั้นมากกว่าไปเคลียร์ที่นู่นนี่ไอของพวกนี้อยากไปเคลียร์ที่นู่นมากกว่าเนี่ยไอตัวอินเทอร์เฟซใหม่ผมว่าสวยมากเลยนะอินเทอร์เฟซใหม่สวยรวมถึงตัวตรงนี้ด้วยนะครับอินเทอร์เฟซตรงนี้ด้วยดูเหมือนเดิมแต่ว่ามันต่างจากเดิมด้วยนะดูดีขึ้นเยอะเลยตรงนี้ด้วยเนาะตัวอินเทอร์เฟซตัวตอนจัดทีมก็ด้วยตอนจัดทีมก็เปลี่ยนถือว่าสวยเยอะเลยสวยขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นเยอะมากเลยไปรูปแบบใหม่ครับตรงนี้ก็เนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนแทบจะเปลี่ยนยกเกมเลยมั้งเปลี่ยนอินเทอร์เฟซแบบไอรียกเกมเลยมันก็เลยจะโหลดเยอะหน่อยเนาะแต่ แต่โหลดเยอะหน่อยแล้วทำไมพื้นที่คอมผมเพิ่มวะ ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนโหลดนี่เหลืออยู่77มั้งพออัปเดตเสร็จกลายเป็นเหลืออยู่80กว่าซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ามันเพิ่มมาจากไหนเหมือนกันนะแต่ช่างมันเถอะมันก็ดีอะดีกว่ามันไม่เพิ่มอะเพราะว่าผมโหลดไอ้นั่นไปแล้วเนาะไอ้ NTE อะNTE เกมใหม่อะครับเกม NTE อะที่ไม่ใช่ NTR นะแต่ NTE เป็นเกมใหม่ที่โหลดมาลองเล่นดูแล้วมันก็โอเคมันก็สนุกแต่มันไม่ได้สนุกจนน่าติดตามอะมันเรียกว่าสนุกชนิดเล่นเพลินๆได้นะครับแต่ว่าเล่นติดอย่าติดเลยอย่าเล่นติดจะเล่นเพลินๆอย่างวูว่าเนี่ยเล่นวูว่าเนี่ยเล่นติดเกมวูว่าเนี่ยผมเล่นติดเกมอื่นๆคือเล่นเพลินๆเนาะเกมเกนชินกับซาเรลนี่เล่นไปวันๆเกนชินนี่คือเล่นไปวันๆเล่นเอาเนื้อเรื่องอ่ะถ้าเรียกว่าเล่นเอาเนื้อเรื่องละส่วนซาเรลนี่ถ้าไม่ได้ซิลวูเวล99มานี่คงแบบเล่นไปวันๆเหมือนกันปัจจุบันก็คงทีไปทางซิลวูฟอยู่
แต่ว่าก็ยังเล่นเรียบร้อยแหละไปเราไปลุยกันดีกว่าระหว่างนี้บ่นไปด้วยนะโอเคครับไปเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เล่นอะไรอยู่เพิ่ม NTE มาอีก1 เกมเนาะกลายเป็นรายวันนี้แม่งต้องนั่งทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกโอ้โหเหนื่อยโคตรอุ้ยอ๋ออันนี้ตัวทดสอบเป็น NTE เป็นตัวมาซะสวยเลย What are you looking at? Oh, there you are. Nothing really. I've just been wondering if I wanted to land another astronomical investment to study all the มีราย exosphere วัน coming เพิ่ม off อีก this 1 เกม giant กลายเป็น4 neck. เกมแล้วโหอย่างเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยกว่าเดิม What ปัจจุ kind บัน of เว pitch ลา would it น้อยก็ take แทบ to ไม่มี make every major player in ไม่ทัน Stellaris nod เล่น along อีก and เล่นใน bundle credits in my pocket Death year Stranding after อีก year? กลับไปนั่งเล่น Death Stranding ก็สนุกดี Have you figured it out? Not yet. My conscience won't let me think that far. Luckily, the man who can figure it out is back. The old man who promised me the blade. The head of the Space Trek Collective. The very same. But don't let the quick agreement fool you. He's already thinking 10 steps ahead. If Ishino Hada wasn't in such dire straits, he wouldn't have agreed to forge that blade for you so easily. Or at the very least, he'd have made sure he got his pound of flesh in return. I couldn't find the child. Time and space in that dimension are too fractured. My familiar lost its way. Then we need something that can hold out longer. A better way to search? Void matter reactivity has been high lately. A clear sign to follow would be best. That child is the Exostrider's resonator. There's no clearer sign than that. Looks like it's time the Exostrider was reactivated. When that happens, whether you're an annoying adult or the one meant to pilot it, I'm sure everyone will be on board, don't you think? Oh, what if we used footage of the Exostrider activating to pitch for funding? And the confidentiality agreements? No sympathy for my chronic funding anxiety? Fine. Go to Honami. I already approved your leave of absence. Why? To test the blade? Even once the Exostrider awakens, there's still a chance it fails. If it does, what you sealed in the Dimmer Plains becomes a liability. But it could also be our ace in the hole. So, before I give you the thankless task of guarding those planes, go deal with matters of the heart first. Understood. I will return in 1 day. Take 2. Give yourself a day to look around. Go on. A Black Shores member will meet you there. I still have all of Dr. Luke's mess to clean up. Understood. I am at your call should you require it. Yes, I'm listening. So it's about Denia. I see. Let's discuss it in person. Mm, บทสลับฉากนะ
Lady Miko, can you hear me? Yes. You may call me Hiyuki. Understood, Lady Hyuki. Most of the left behind in Honami City have been relocated, but a few, the ones whose regrets run deepest, still roam the danger zones. Their unfulfilled desires concentrate the lament's power, an incident just waiting to happen. With you here, I feel better about the situation. We didn't expect you to take this on yourself. Protecting Honami is the duty of the Miko of Flaming Sakura. I thank you for your support. Actually, I have a favor to ask. Oh, is it about Gyokuro, the former Miko? We've already found traces that may belong to her, but nothing we can confirm yet. We're in the process of narrowing down her location. As soon as we learn anything, you'll be the first to know. I am in your debt. Oh, it's nothing. If it weren't for you back then, I would have... Anyway, I'll leave this area to you. You can rely on me. Was there something else you wanted to say? Nothing, Lady Hyuki. It's just... Thank you for everything you do. Goodbye. อันนี้แมปใหม่แล้ว น่าจะยังนะ เพราะว่าไม่ขึ้นแมปด้านซ้ายนะผมรีบมาเปิดแมปใหม่ครับ แล้วจะได้ You are จะได้เก็บของอัปเกรดนางสักที Yes. Miko of Flaming Sakura. You're back. I knew those monsters wouldn't stand a chance. Everyone else thought we were done for, but I told them, don't worry. Lady Miko will come and save us. I'm sorry. I was too late. It doesn't matter. You're here now, aren't you? Please, just say it. Say the Miko of Flaming Sakura has returned and that those monsters are finished. The Threnodian has retreated, but I couldn't. I couldn't save you. But you defeated it, again. And one day you'll drive it away from Ashinohara for good. Yes, I hear your wish. And I promise, one day. อ่ะ กด F ไม่ได้ด้วยเหรอ ก็กดได้นี่หว่า I failed their hopes. No matter how many times we drive it back, the Threnodian always returns. When will we be freed from this nightmare Ashinohara? อาชิโนะฮาระ This is all your fault. Eternal Miko, huh? You're all useless. Every last one of you. How do you even dare show your face in Hunhami? They're dead! Everyone's dead! I knew it. I knew the Threnodian couldn't be defeated. I should have run away as far as I could. Oh, Lady Miko, please! Do something, anything! Powerful people like you won't die even if you lose. What about us? What about ordinary people? Just wait to be torn apart? I knew you couldn't hold the line. I knew it couldn't be killed, but how do we go on from here? Lady Miko, heroes, tell me, what should we do? If you need someone to hate, let it be me. It's all right. Place all your pain,
all your resentment upon me. May your soul be granted a moment of peace. If I had been stronger, could I have saved them? If only I had more power. คุณเหมือนจะเป็นแบบใหม่ Lady Miko? Are you the Lady Miko? Oh, you are! You're the Miko who once talked to Lady Gyokura. She told me about you. She said you're her most treasured family, just like my big sister and I. Your name is... it's... Hiyuki. Yes! Hiyuki! That's it! Such a pretty name, just like Lady Gyokura's. My sister said if I hid here and prayed with all my heart, Lady Miko would come and save us. So... I've been waiting. Little one, what's your name? Your hands are cold. Have you been waiting long? Kana. My sister calls me Kana. Lady Miko, you're finally here. But my sister... She... It's all right. I'm listening. She asked you to wait here, didn't she? Ah, she must have trusted you very much to give you such an important task. Task? Yes, a task. If not for you, I would never have found this place. You did well, Kana. You completed your task perfectly. Lady Miko, are you here to save Honami? Then, is Honami safe now? Honami will be fine. Sister said you carry everyone's wishes. That you're the strongest. I knew you'd come and fix everything. Lady Miko, can you help me find my sister? Of course. We'll both get to see our sisters again soon. When we find her, let's eat red bean pudding. We make the best red bean pudding in the whole world. If you come try it, everyone will want some. Then you'll need to make a lot of it. Can you manage that? Pinky promise. We'll make lots and lots of pudding. Then, even if the Drenodian comes back, we'll have something to eat and we won't be scared anymore. It's a promise then. We'll make a lot of pudding.
Red bean pudding. Gyokuro always did have a weakness for sweets like that. This time, will I find her traces and truly set her free? Hello, Lady Miko. I've been waiting for you a very long time. My final wish was simply to see you one last time. Your final wish? Yes, it's all right. I know I'm dead. I know I'm what they call a left behind now. But I thought if I'm going to remain like this anyway, I might as well get what I wanted before I disappear, right? I've heard of cases where the left behind remain aware of their state, sustained by powerful desires, but for such a simple wish. You truly only wish to see me again. I mean, you are a legend. You've been the Miko of Flaming Sakura since my great-grandmother's time. When I heard Honami was in danger and that the Miko of Flaming Sakura would meet the vanguard, I rushed here just to see you. You shouldn't have taken such a risk. If you wished to see me, you could have gone to the Flaming Sakura. I know. Everyone says you can just write your wish on the plaque and Lady Miko will see it. But I worried. What if it never reached you? So I came all this way to make the wish in person. I wanted to see whether it would come true. Very well. Then tell me, what is your true wish? I wish for world peace, for people to stop living in fear of the lament. I want everyone to survive it. Lady Miko, my wish is that there will never be another Miko of Flaming Sakura. I see. Then I promise you, this wish will be fulfilled. I know it will. After all, you are the eternal Miko. สวัสดีครับสวัสดีพี่นัทสวัสดีครับ No need for that, Lady Miko. พี่นัทยังเล่น If you wish, เกนชิน you อยู่ไหม could cut down this ผมเห็น avatar ออนอยู่ any บ้างแต่ moment. บางทีก็ไม่ออน But I think เดี๋ยว you'll ขอดู find นี่ก่อน this far more interesting. Gyokuro's Shiratori. I know the Fractidus has cost Ashinohara its fair share of grief, but personally, I hold no ill will toward you. I had dealings with the previous Miko. It wasn't exactly a pleasant chat, but I promise you her death was not by my hand. Just as you once witnessed, she met the fate all Mikos of Flaming Sakura share. She died, burning her future to ash to pay for the present. Aren't you even a little curious about what I showed her? If this makes you uncomfortable, feel free to cut through space and leave. This face of mine, of course, is entirely at your mercy.
No need to dull my blade. She wears the exact same expression as the previous Miko. I suppose one day she too will be reduced to ashes by her own wish. Oh, Eternal Miko. Is she simply arrogant? Or just a coward? อันนี้ได้เป็นแบบใหม่ละว้าว สวยนะ แต่เข้าใจว่านี่คัตซีนนะ ตัวเกมเล่นจริงๆผมปรับโลนะครับ A แต่จริงเพื่อ peaceful ปรับโล Honami. ก็ยังมีปัญหาอยู่ นี่ขนาดโลด้ว Why ยเนี่ยดู bother ดิ with such an illusion? ซึ่งก็เห็นเลยนะว่าตรงนู้นมันมัวๆชัดเจนเลย เพราะว่าผมไม่ได้ฟาไกลไงเขาไม่ได้ปรับแบบให้มันโหลดภาพไกลๆก็จะมัวๆนะ Hey, think I can take. Gyokuro. แล้วแม่ง โอ้ยซากุระมันจะเยอะไปไหน Lady Gyokuro, guess what? No math homework today. My parents and my big sister finally taught me how to make red bean pudding. Want to try mine? I'd love to. You know I can't resist red bean pudding. Wouldn't miss your special batch for the world, Kana-chan. Yay! I'll go make it right now. Anyway, I'm here. What is it? My. Can't a sister just want to see her favorite girl without a reason? That's not what I meant. There's that serious little face. I just wanted to chat. Always relaxes me. So, how are things at the Flaming Sakura? The usual. Many came to make wishes. The Thronodian's active cycle is almost here. Death will be a frequent visitor to Ashinohara once more. Prayers for safety, peace, victory. They pile up thickest at times like this. The Miko of Flaming Sakura is the bridge between people and the divine. A wish jar for all their hopes. We must listen to every single one. Lately, I've been hearing you ring the sutsu. To grant those wishes, you burn your future using the sutsu's power. Continue, and one day there'll be nothing left to burn. You should have stepped down already, Aniewe. Let me become the Miko of Flaming Sakura. Let me inherit the sutsu. Oh, I'm perfectly fine. I've got futures to spare, you know. You tell me, little Hiyuki, what's got you so fixated on this? Don't tell me you're secretly in awe watching my heroics on the battlefield and... แต่แว่นน่ารัก I want to be just like you. โอเค You น่ารักเหมือนกัน wish? นะเนี่ย You're 100 years too early for that, you little blockhead. Enough about the Suzu. Stay and have some pudding with me instead. I know a wonderful little shop. Always practicing archery under that sakura tree. What a bore! A girl your age should be out living a little. Here we go again. You know I don't care about any of that. I'm going back. You sure? Come on! Consider granting your big sister's wish. I only came because you called.
I put my work on hold. I can't stay too long. Besides, I don't like red bean pudding. Huh? I keep forgetting you have the world's most boring palate. What a shame. I'll just have to enjoy all by my lonesome then. Gyokuro never once spoke of her own wishes. She lived only to grant the wishes of others. If only I had chosen to go with her. I should go there. One more look will be enough. Still regretting that Oh. you didn't step into that My shop love. and try that red bean pudding with the former Miko, aren't you? What's your point? The peaceful streets of Honami, the sweetness of red bean pudding. You know none of it is real. The illusion didn't deceive you, Miko of Flaming Sakura. เป็นเลขปิง You มุ were ม the ขวา one who deceived 53 yourself. 104 53อยู่วันเนี้ย Desperate to play pretend? ไม่เข้าใจทำไมเกมชินมัน Well, 150 ว่ะ Please, this performance is only beginning. นี่ขนาดไลฟ์ไปด้วยยัง Miko 50 กว่าเอง Flaming Sakura. Do not forget the regret you carried here. You never forgot the lives you failed to save, nor their final, fading cries. You've been watching me? Among all the Mikos of Flaming Sakura, you're the most special. ในบรรดามิโกะแห่งเพลิง Only you could ใครจะไป peer คิดว่า into จะ the มีมิ suit โกะแห่งหิ and มะ see a future so utterly pitch black. This is... โอ้ Oh, you've heard the Over. stories, of course. But none of them know what Rover really endured to reach this point. อันนี้ตอนลืมตาแบบเริ่มต้นเกมเลยเนาะเจอ2 คนนั้นอันนี้ตอนตอนโรเวอร์เจอไอตัวไพ่ตัวน่าจะประมาณกลางของแพทแรกอะ Rover. อันนี้ตอนประมาณช่วงท้ายของแพทแรกเนาะโรเวอร์รวมอเวนเจอร์โรเวอร์อเวนเจอร์ใช่ อันนี้ตอนท้ายแพทแรกนะครับตอนสู้กับโพลวาตอนช่วงท้ายเลยอะที่ว่าไปสู้กันในตัวมอน This is... อันนี้น่าจะสู้ในตัวมอนเนาะไม่ใช่ตอนสู้กับโพลวานะครับตอนสู้กับโพลวาอยู่ในเมืองเรือเมืองน้ำนู่น The Threnodian. อันนี้ตอนเจอเทโนเดียนใช่ไหมอันนี้ตอนไหนวะแพทแรกมีเจอเทโนเดียนด้วยเหรอจำไม่ได้ The next act awaits you. ต้องกดค้างด้วย Don't waver อันนี้คือลูก now. เล่นใหม่เหรอกดค้างใช่ That อันนี้ instinctive ตอน revulsion ท้าย you're แพทแรก feeling นะ will ครับ guide you down a path diametrically opposed to my own. You must walk this road. Only then will you understand, accept, and finally see where you went wrong. อันนี้ตอนอะไรวะ
ใช่ได้เป็นบอสของตัวท้ายแพทแรกเนาะอันนี้ตอนใช่เนี่ยบอสของตัวท้ายแพทแรกครับเป็นตัว2 ปีอะตัวที่มันมีปีกดำนั่นแหละแสดงว่าตรงนั้นมีไทโรเดียนเหรอมีอัลฟาเหรอลืมไปเลยเว้ยเฮ้ยเรียกว่าลืมไปเลยเดี๋ยวจะต้องไปดูอีกรอบสวัสดีครับ I would never deny their achievement or hide the prize they take. That is their prize. And likewise, I would never deceive others. This blade. It's as sharp as they promised. Once business in Lahairoi is settled, I'll take it back to Ashinohara. แล้วตัวขาวชุดขาวเราสวยมาก You needn't doubt. This is, in fact, my ploy for นี่ you. แผนร้ายจริงนะ What else would you call laying the very path you've dreaded most bare before your feet? เป็นตัว Keep ร้ายที่ walking. The way forward is the only way left. ดูเสื้อดิ เสื้อจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่นี่ดูเสื้อเสื้อนี่แบบจะหลุดไม่หลุดเดินหลุดไม่หลุดโอ้โหสุดยอด The inverted tower. คอยกับหัว I read the reports. อ๋ออันนี้ Another place ที่นั่น reduced to ruin by the Threnodian. อ๋อของเทเดียนของไอ้นั่นของตัวคาติเลียนะคาติเลียเนาะอะไรอันนี้คือรวมของเก่าเหรอหมดมุกเหรอ A nation that placed its faith in the Sentinel, yet its blessed maiden was spawned by the Threnodian Leviathan. Deliciously absurd, isn't it? I read the นี่ใครวะ incident reports. It was the Threnodian อัน scheme. นี้เทเดียนอันนี้คาทาเลีย Obvious enough. อันนี้ And ตอนล่าง from it, I ตอนตัว obtained ติ the precise counterweight to tip the scales. The power of นี่ assimilation. เป็นตอนสุดท้ายนะตอนท้าย After all, isn't that blessed maiden living proof? Proof that harnessing the Threnodian's power is a viable path. Is this? The fall of Imperator. จุดจบของอินเทเดียนนะ As you know, even a sentinel can't be a crutch for humanity forever. อันนี้คือตอนท้ายของแพทนะครับแพท2หรือแพท3วะเทเดียนมันแพท3ไม่ใช่เหรอพอข้อกับหัวเอ้ยแพท2แล้วกว่า2ก็กว่าถูกละเพราะว่าตอนแพท2ไปยังเมืองใหม่เนาะไปเจอพวกเซนนี้พวกอะไรพวกนั้นแล้วจบแพท2ก็คือจบของเทเดียนแล้ว2 ครึ่งรู้สึกจะไปขึ้นเมืองเซปติมอนมั้ง Now, Won't why bear not one. step into the role yourself? Experience Renacita's conclusion firsthand. Oh, and I made a personal appearance for the grand finale in Renacita. เรียนซิต้า I couldn't very well abandon my rather childish subordinates like that, could I? แต่ว่าข้ามส่วนของโพโลว่าเหรอนี่ของเซปติมอนแหละครับ ของไอตัวเนี่ยตัวล่างมืดปาทิเลียล่างมืด A light so blinding it lays bare all the film. A world where every prayer is answered. Just like a dream, wouldn't you say? อันนี้เนี่ยในด้านซ้ายล่างเห็นไหมตรงซ้ายล่างครับ Only I ซ้ายล่างมีตัวของเซปติมอนเนาะ You had so many companions fighting at your side, and yet the reign over มีครบเลย Honami simply would not cease. That's enough. อันนี้ตอนชนะเนาะแล้วก็กาเทเยียมาช่วย
อันนี้จะขยับปากทำไมไม่ได้พูดอะไรไม่ใช่หรือ Every single time, she succeeded in saving อ่า them. โอ้ If only I could have. Ashinohara. Am I envious of what she has achieved? I. ฉากสวยมากคงมีน้อยคนที่มองขึ้นไปข้างบนนั่นนะฉากสวยมาก A little sideshow before the end. You don't mind, do you? เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นไอ้ตัวนี้ผมต้องไปฟาร์มใหม่เลยนะ You should have run. คือถ้าเกิดมันเป็นตัวนี้ผมต้องไปฟาร์มใหม่แบบฟาร์มเลยนะบอสตัวนี้ผมไม่ได้เก็บไว้ดิเอโคอ่ะ Roam above the inferno, gazing at as if my blade had been 40,000 กว่า keener. 40,000 กว่า Could I have ใช่ครับสวยมากสวย Is สวย my มาก focus slipping? คือเป็นตัวเดียวที่ในแผ่นนี้ที่ผมน่าจะเปิดอ่ะถ้าหลุดอะนะแต่ว่าตัวผม Take เปิ your ดไม่หลุด time. We're almost แต่ at ถึง the จะไม่หลุดก็โดน finale. ไป70 กว่านะโดนไป71ก็เลยไม่รู้ว่าตัวของเดเนียจะเปิดหรือเปล่าแต่ฮิกิสวยจริงสวยมากจริงสวยโคตรอ่ะ Come. แต่ Let's ว่า go. ไม่รู้ว่าทำไมลองเล่นแล้วรู้สึกมันเหมือนไม่แรงเลยวะหรือว่ามันเป็นมันแค่รัวเฉยๆไม่แรงก็เลยยังไม่รู้ยังไม่ลองกะเอาไว้เดี๋ยวพอเปิดแมปใหม่แล้วปั้นตัวละครครบเมื่อไหร่นะครับพอปั้นครบเมื่อไหร่จริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าดาเมจมันแรงหรือเปล่า Thoughts on the show? เหมือนเอลซ่าเหรอ You showed me Lang all anti, kan this. Because the Fraxidus wants to replicate the assimilation within the blessed maiden herself. You want me for the possibility that I could become the Threnodian's resonator in the future. I won't deny it. After all, Meti among patisate. all the Mikos of Flaming Sakura, only you can see through that sutsu สวย and สวย see a จริง future so clearly entwined with นี่ the ขนาดผมไม่ได้ปรับ Threnodians. ภาพสุดนะ That เป็น is ภาพ your กลาง gift, ภาพล่างๆเลยนะ your talent. It is a ถ้าคนปรับ dangerous ภาพสุดเขาจะ curse. สวยขนาดไหนวะเนี่ย From Ashinohara's legends and the Space Trek Collective's investigative reports, you know who Rover is by now. As a savior yourself, what do you think of her capabilities? She's strong. You can afford to be more effusive. Unlike you, who failed Ashinohara time and again, she is the perfect savior. But let's be brutally honest. This world doesn't have a second Rover. She saved Jinjo and Renesita. But what about อยาก Honami? ได้เลยใช่ไหมครับ เอาจริงมันตัวมันเล่นง่ายนะ แต่ว่าใช้เวลาเล่นนะครับ ต้องค่อนข้างใช้เวลายืนสนามอยู่พอสมควรเลย Places ถ้า the ถามว่า savior's เหมือน light ตัวอะไร can เหมือน never ตัวโพลา reach. ว่านะครับยูกิค่อนข้างคล้ายๆโพลาว่าคือไม่จำเป็นต้องเก็บพลัง แต่ว่าต้องเก็บคอมโบให้ครบพอเก็บคอมโบครบจะสามารถกดอันติได้เลย แต่ว่าตัวฮิวกิจะเพิ่มอีกอย่างคือ เมื่อกดอันติแล้วยังต้องคอมโบต่อ ถ้าคอมโบเสร็จเมื่อไหร่แล้วถึงจะกดอันติอีกรอบอันติใหญ่ได้นั่นแหละโพลาว่าคือเก็บคอมโบกดอันติแล้วเปลี่ยนตัวใช่ไหมคูณ2 เท่าไปคือฮิวกิครับก็คือคอมโบอันติแล้วค่อยเปลี่ยนตัวถามว่ามันเล่นยากไหมเล่นไม่ยากอ่ะเล่นไม่ยากเลยแต่ว่า You mean ผมยังไม่แน่ใจเรื่องความแรง you เฉย want to use its power? เห็นคนเขาบอกแรงผมก็ยังไม่เห็นความแรงของมันเลย We've tried before, but a miracle like Fleur de Lis requires a billion coincidences. And Mia? Nothing but the delusional ravings of Leviathan. Even the one that appeared in Renesita at the end was just a hollow, mute shell. But with your help, everything changes. You could wield the Threnodian's power just as Rover did.
แต่เล่นแล้วสนุกดิใช้ได้เล่นแล้วสนุกใช้ได้ Honami ถึง would ตัว not ของ be อาเม willing. จจะสนุกกว่า Ashinohara would แต่เดี๋ยวพอ finally ยังไม่ชิน have ก็ได้ its เดี๋ยว true ต้องลองอีกสักพัก savior. I have to admit, your proposition is tempting. I desire vengeance against the แต่โดนไป Threnodians. 140 กว่า That is 141 นี่ why เหนื่ I อยใจว่ะ seek greater strength. โดนไป I stayed 141 โล in Lahairoi to forge a blade ยังดีที่ได้ sharp ทั้งตัว enough ทั้งอาวุธ to kill it. ไม่งั้นนี่ But I will not discard my dignity as a human for it. I will not become the แม็ก very ที่ horror 160 โดนไป I 141 hate, เหนื่อยใจ not even for retribution. เรียกว่าปวดทั่วไปเยอะเลย You stand on Honami's soil. You stand on a graveyard of millions. Go on. Ask them if your dignity as a human matters. I think they tell you that simply staying alive is what matters. Eternal Miko, you know your limits. You've crawled through countless defeats, barely protecting Ashinohara from the Threnodians' assault. But what of the future? You are no savior like her. When you fall, who will take up the Sutsu? Who will walk this lonely, futile path next? We could always talk about the former Miko. The bodies of the left behind are ephemeral. You'll find I have a far more durable proposal. เอาเลยบทสรุปฉากจบแล้วแสดงว่ามีต่ออีกเหรอ ดาราคิวทองจากการเรื่องด้านมืดเรียบร้อยอ๋อหมอเหรอเดี๋ยวเรื่องสำคัญแล้วนะครับโอเคเพราะความเต็มที่แล้วล่ะสบายใจได้ในฐานะแพทย์นะครับดีใจเนาะแผนของเอ็กโซเทเดียมที่เราคุยก่อนหน้านี้มีความคืบหน้าแล้วมาที่ห้องทำงานสิใช่สิอัปเกรดมอไซค์ด้วยนะ อย่าบอกนะมอไซค์บินได้อะโมดูเหอะไปหา เป็นโหมดมอไซค์บินได้ฮะมอไซค์นี้จะช่วยปลดล็อกเรื่องการบินนะครับโดยการกดสเปซบาร์ค้างแต่น่าจะสามารถใช้งานพุ่งตัวโดยไม่ลดระดับความสูงแล้วก็ปลดล็อกได้ที่บลานะครับสามารถกดค้างชั่วคราวมอไซค์จะเป็นมอไซค์บินนะครับแต่เป็นมอไซค์บินที่ลงเรื่อยๆนะไม่ใช่บินแบบบินขึ้นยาวๆนะครับแต่ว่าจะลดลงเรื่อยๆฮะอ๋อโอเคไป35เลยเหรอโอ้ไม่มีสลับฉากต่อแต่ว่าแพทนี้ตอนแรกคิดว่า3.3เป็นแพทรองนะแต่ว่ากลายเป็นแพทใหญ่พอสมควรเลยเนาะว่าแต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะเพื่อนกูป้าไปตรงนี้ได้วะแต่ว่าตัว3.3เป็นแพทใหญ่พอสมควรเลยเนี่ยแพท3.3แต่บทละครไป3.5แล้วนะเฮ้ยพี่จะขยันเกินไปเปล่าว่าแต่ไปทางไหนวะต้องเหินต้องอยู่ในช่วงเหินด้วยหาถึงจะกดได้เหรออ๋อใช่แล้วก็จะลงเรื่อยๆโอเค
มันลงเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้บินถาวรเหมือนปีกคือปีกอะมันจะเราสามารถบินขึ้นได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือบินขึ้นไม่ได้บินลงได้อย่างเดียวแต่บินลงรู้สึกเราจะกดแดชได้อีกแล้วก็กดบินได้อีกอะน่าจะทำได้ต่อเนื่องถึง3 ครั้งก็ไม่ได้บินถาวรเนาะ Candy? It's a new flavor. Sigrika and Lene suggested it. Great for lifting spirits. All right, Luke. What's the word on this Exostrider plan? My conversation with Lucilla went well. She's on your side. Your showing during the Dark Side incident also helped speed up the Academy's internal review. That said, you've been a student here for less than a year. You'll need the Space Trek Collective's approval to officially activate the Exostrider. Their biggest financial backer is the new Federation. And of course, they answer to an entire board of investors. And to them, the Exostrider is definitely a high-value asset. I've been flooding their desks with reports. Your Academy investigation record, your latest test scores from Abel College, and a full physical adaptability eval I wrote myself. And were they rejected? We got a meeting. But when that much money's involved, conflicts of interest make everything move very slowly. Unlike Jinzhou or Rinasita, they've got far too many cooks in the kitchen. I'm worried we don't have that kind of time. Exactly, which is why we're going to strike first. Besides, things have changed. It all comes down to this guy. This is Chase, head of the Space Trek Collective. He just got back to Lahai on a Triumph avionics ship from the new Federation. President Lucilla, Professor Mornier, and I have all put in a good word. You'll be meeting him at the Research Institute. Chase started as a low-level employee at Ashridge Energy in the new Fed. Then, he dropped off the grid for a few years before resurfacing in a government position. After that, he left the government and started diving into multiple large-scale investment projects. Some say he's still been Ashridge Energy's man the whole time, but no one's been able to prove it. He's sharp, low profile, and very smooth. At his age, he's seen it all. His only real concern is if the Exostrider's pilot can be controlled. Normally, they'd pick Academy synchronists who have been signing stacks of NDAs since day one. But Sounds like his attitude changed. Does that have something to do with the changes you mentioned? come in. Let's talk over some hot drinks. I heard Lucilla asked for your help after the ceremony. How did it feel working with her? Well, เดี๋ยวเวลา at ถึง first she was ช่วง pretty ปีบอสผม dominant, ก็ต้องเปลี่ยนตัว steering the conversation the ยู whole กิ time. ไม่ได้อัพเลย But ถามว่าฟาร์ม now ข I องครบไหม understand ของฟาร์ม it's ของ because this เกือบ academy ครบ means นะครับ so much เหลือ to แต่ her. ของบอสอะของบอสนี่ยังไงก็ต้องไปรอนั่นอยู่ดีอะรอเป็นอาทิตย์อยู่ดีอะอ่ะต้องไปทางโน้นเหรอเวลาส่วนใหญ่ตั้งแต่2-3 อาทิตย์ที่แล้วอะเนาะผมฟาร์มแต่ของไอ้นี่อยู่คนเดียวเลยฟาร์มแต่ของฮิยุกิคนเดียวเลย
ไอตัวอัพดาบอะเนาะไออัพดาบอัพสกิลดาบ Based on your รับพอสวรรค์ intel, ดาบ the อะไรเงี้ย reactor core has มัน been อัพมัน returned. ฟาร์มเผื่อได้ Ideally, we'd ของ wait บอส for ก็ the ฟาร์มเผื่อได้ exostrider เนาะ to awaken before ต่า trying to ง help อย่างเดียว Ymeth คือของ or บอสราย confront สัป the ดาห์นะฟาร์ม Threnody. เผื่อไม่ได้ But recent readings from the Institute's Strider Gate monitors, they're off the charts. Void matter reactivity is spiking. The Space Trek Collective is getting twitchy. If Threnody and Aleph 1 breaks the seal, all of Solaris will be at risk, not just Lahai Roy. Now, the Collective didn't establish itself here without binders full of contingencies for a Threnodian event. Problem is, every one of those plans would scorch decades of scientific progress. Which, in our case, actually gives us some leverage. Enough to have a real conversation with their head. Then I'll convince him. I'll show him the lowest casualty count is the only one that makes sense. He'll have to approve me as the synchronist who pilots the Exostrider. Luke, you mentioned you have contacts in the Black Shores. In this workspace of yours. It's secure, right? Guaranteed. What are you thinking? Lahai Roy is closed off from the outside world. Public comms are probably tapped by Fraxidus moles inside the Academy. And right now, I need a direct line to the Black Shores. I see. Give me a moment. I'll establish the link and leave the rest to you. I received your call, Rover. Is the situation in Lahai Roy that ต้องมี dire? ชอคิปเปอร์เนาะ You look exhausted. My frequency loss has been resolved. But Lahai Roy is under imminent Threnodian threat. I need your help, Shorekeeper. Understood. For this purpose, both I and the Black Shores exist. Any additional intel on the Exostrider within the Tethys system? Verified or not, I need everything you have. I trust Luke. You can speak freely. Records confirm that Luke Herson has been providing critical assistance and intelligence to the Black Shores. I trust your judgment. After the founding of Star Torch Academy, most information fell under their seal of secrecy. However, in its early days, you mediated negotiations between the Academy and the Roya. Through that process, the Black Shores gained partial access to certain archived insights. The Space Trek Collective fears that due to the Exoswarm's division, the Exostrider, even upon awakening, might not have enough power to face the Threnodian. This concern led to the Augmented Resonance Initiative, the Synchronists. Observing how Sentinels work with their resonators, they theorized that the Exostrider, sharing similarities, could amplify its power through a resonator as well. However, considering your link with the Exostrider,
The tether system does not recommend this method. We have intel that deep beneath Lahai Roy lies the keystone left behind by the Exostrider long ago. It rests directly atop the seal on the Strider Gate. You can think of it as a kind of lock. You do not need a cockpit to pilot the Exostrider. So long as its activation sequence remains unobstructed, you may pilot it using the keystone. Is it because I'm its arbiter? Precisely. For one who shares its origin, a cockpit would be more of a hindrance. As for Imeth, I think Dr. Luke's proposal is viable. You mean using the exoswarm-like shell that appeared in the cockpit to look for her? Yes, the connection between frequencies will help. Rover, bring her with you when you activate the Exostrider. Sure. While I'm there, the Black Shores will need to keep a closer eye on Lahai Roy. I understand. I'm counting on you, Shorekeeper. As long as I may be of help to you, I am content. Please return safely from the Strider Gate, my star. I will. Don't worry. I'll inform Lucilla. Take your time finishing that drink before you head out. What do you think? I'm about to ask a man to sign off on a crazy plan. And I can't even promise him it'll work. Nobody has a plan they promise will work. If Chase agrees, it's because he's betting that you're his best option. Just take the win. At the end of the day, it all comes down to the person. Oh. แล้วคอยจะขึ้นยังไง ผมขึ้นยังไงวะโอ้ว้าขึ้นข้างบนไม่ได้เหรอทำไมมันว้าไปลงล่างวะเนี่ยเอ้า Let's get moving.เราแพทหน้าเนาะแพทหน้าจีน่าจะเข้าละแพทหน้าจานใหญ่น่าจะเข้า Mr. Chase, this is the student I mentioned, Rover. Our best hope for piloting the Exostrider.
Save the intro, President Lucila. We've met before. Before? In my past life at the Academy? Let's just get down to it. The Threnodian LF1 situation is deteriorating. We're running out of time. I wanted to wait for the Exostrider's self-regeneration to finish, but the clock has run out on that one. So tell me, Rover, why do you want to pilot the Exostrider? What's the play? To find Imeth and put down the Threnodian. Imeth. Name rings a bell. The one with the high sync rate. Her disappearance was a real loss for us. She's beyond the Strider Gate. I see how it is. But finding one person in a goddamn interdimensional haystack? Not so easy. You understand our position. The Threnodian is our priority. Stopping the Threnodian is my priority too. I'm gonna handle both. Look, we have the same objective. So like you said, let's just get down to it. If void matter erupts, Lahai Roi is ground zero. Every one of your projects will take a hit. Regarding LF1, our intel is insufficient. We are not, at this time, considering its total destruction. What we need is for the Exostrider to reinforce the seal on the Strider Gate. To do that, we need a qualified synchronist, and we need the Institute's drive replica. When that gets embedded in the Exostrider's chest cavity, then its repair is complete. Right now, the replica is in its final phase of development. We're still missing critical data. Drive replica. Is that what you're building from the fallen reactor drive after Helios was launched? Correct. It's based on the original drive's framework. You had a hand to play in that. You made sure Helios got launched. To complete the drive replica, we require precise data from the Exostrider operating in high concentrations of void matter, and environmental readings from inside the Threnodian. Without them, we can't guarantee the Exostrider can resist LF1's corruption. Here's the verdict. On behalf of the Space Trek Collective, I authorize you to pilot the Exostrider. But remember, our objective is the data. We need readings from the high concentration zone to complete the replica. And your personal mission gets 10 minutes. That's the max duration our void matter barriers can cover the Strider Gate once it's opened. After 10 minutes, you return to Lahai Roi, whether you found Imeth or not. Do you accept? Deal. One more thing. I won't be using a cockpit. Just show me the way to the Keystone and have the Exostrider ready. That's all I need.
Still full of surprises. Always bringing us the unconventional. Lucilla, run a high-pressure sync test for the Synchronist. I've seen the physical eval, but I want live data for validation. The moment the numbers hit green, we'll begin preparations for activating the keystone and deploy void matter barriers around the Strider Gate. There's something else. I need a favor. Go on. The Fraxidus is lying low. Even after failing in the dark side, they could move the moment the Strider Gate opens. Ah, that's what's on your mind. Well, I have an update. Remember Sigrika's friend? The somewhat lackadaisical one? You mean Denia? That's the one. She's gone missing. Our investigation points to her being the agent the Grand Architect referred to. But don't let it distract you. I have a reliable friend keeping an eye on Fraxidus activity. You just focus on waking the giant. Leave the rest to us, Rover. Black Shores just sent a formal communication request. They're offering full support for Lahai Roy's evacuation. If it comes to that. You handle it, Lucilla. You have a better read on the situation than I do. And you're better at talking with that student. If there's anything else you want to ask me, now's the time. I'm surprised you're placing this much trust in Rover, authorizing her so readily. Any particular reason? We're different, President. I'm a businessman. And businessmen trust their instincts for a good investment. The Threnodian could strike at any time. Given the circumstances, Lahai Roy may have to be written off. And with the timeline we have, relocating the Exostrider is impossible. If we're gonna lose it anyway, why not let her take one last swing? Understood. We still need to prepare for the worst-case scenario. Of course. If this fails, we'll initiate the backup plan. Duskvale. Ugh, that guy gives me the creeps. What kind of place is the new Federation anyway? Nah, are they all gonna be like that? We'll find out when we get there, Abby.โอ้ยนานเหมือนกันนะเนี่ย So ตอนแรกนึก you're ว่าแบบ that นี่นะ student, ใกล้ huh? ๆแต่ว่า I'm เข้าใจ Sakya. ได้นะมันเป็น I'll be สองอันนะ overseeing and ทั้ evaluating งส your ลับฉาก test แล้วก็ today. เนื้อเรื่องหลัก Lucilla filled me in on แหม everything. ถ้าเป็นบางเกมนะเขาเอาฉากเป็นแพทใหญ่ไปเลยมีแค่ This นั้นก็นับเป็น1แพทแล้ว synchronization test is far more intense than the standard procedure. We're simulating the neural load of a direct link with the Exostrider. If you feel anything off, you call it. I won't allow the test to continue under overclocking conditions. Review and confirm the safety protocols before entering the cockpit.
Good. The cabin systems are configured. The simulator cockpit is right there. I'll be watching your metrics closely the whole time. I hope you pass the test smoothly. ไปเดินหน้าสู่แมปใหม่ Neural network connected. Tactical model constructed. Resident vital signs synchronized. One with the sound.เอ้ามองไม่เห็น One with the sound. Down with the curtain. โอ้โหแรงจังตั้ง60,000 กว่าเลยเหรอ One with the sound. Test complete. Recording ทำไมมัน synchronization rates ตัว data. ยืมมันแรงจังวะ Cockpit opening. Please exit according to the safety protocols. ยังไม่ใช่แบบใหม่เลย How did you get all the way here from the lake house? ออกจากบ้านไปถึงนี่เลยเหรอ She wanders into the academy sometimes. อ้าวทุกคนเห็นหมดแล้วเหรอ Usually her caretaker bot escorts her back pretty quick, but today she was being difficult. We'll go back together in a bit, okay? อืม อย่าบอกจะมาขยี้ต่อ So the little terror can be quiet. Never thought I'd see the day. อ้าวรู้จักกันได้เหรอ Yes, I was her ไปสอน teacher เมื่อ10 ปีที่แล้วนะครับ over 10 years ago เธอ now. ทำให้หัวร้อนฟิวขาด She อยู่ used เรื่อ to ย drive me up the wall. Made me lose my composure more than once. She never did seem to mind. The last day I taught her, she wrote ครั้งสุดท้าย saving ที่ the สอน world ก็ as her career path. เขียนเป้าหมายว่าเป็นอยาก I รู้โลก asked her if นะ that was really what a synchronist should be มัน aiming ใช่สิ่ง for, ที่ซิงโครไนซ์ then เขียนที่ gave ไหน her ล่ะ a piece of my ก็เลย mind ดูไป and told her to ให้กลับไป rewrite เขียน it. ใหม่อ๋ออาจารย์คนที่นั่นนี่คนในคัสซีนเนี่ย She didn't even get upset, just smiled, took the form and walked away. She never stepped out of that cockpit again. Now she's back, but not really. What a ไม่ต่างอะไร headache กับ of ไม่ a ได้กลับมา student.
Usila told me you're her family. Is that true? Yes. And you're planning to pilot the Exostrider and bring her back from the Strider Gate? ใช่ That's the plan. เดสแคร์ด้วยนะ Sounds like an absurd, bold, utterly delusional อ idea. ยู่ดีน้ำตาก็ไหล No one knows what's actually behind that อยู่ gate. ดีน้ำตาผมก็ไหล โอ้โหแม่งมาขยี้ต่อตอนนี้อีกอ่ะ I know. น้ำตาไหลสังกัดกู When Imeth went missing, the cockpit recorded an abnormally high synchronization rate. We couldn't verify it after she disappeared, so it was never officially logged. Your test results are just shy of hers overall, but in some sectors they're even higher. You've passed. I hope that absurd plan of yours works, and that you bring my student home. อยู่ดีน้ำตาก็ไหล ไหลจริงเลย อยู่ดีน้ำตาก็ไหลจริงเป็นเลย The results are out, but preparing the Exostrider will take time. You'll need to wait around 2 days. We'll let you know when it's ready. Cassette.ก็รอ2 วัน เดี๋ยวบอกว่า2 วันนี้โลกจริงไม่น่าใช่หรอกการเตรียมเครื่องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ส่วนโครงสร้างก็พร้อมแล้วเหมือนกัน สหพันธ์สเปซพาเอลเมดไปที่สถานีวิจัยเรียบร้อยแล้ว แต่ดูเหมือนเข้าคนอื่นไม่ได้เลยแค่ไงลูกพี่ไปดูหน่อยเนาะ Finally going to where that giant eye is hiding? Yeah. And Abby, if you think it's stronger than you, don't try to be a hero. Okay? I've got this. But, we don't know how much strength is hiding behind that gate, huh? Our priorities are the data and Imeth. A direct fight with Aleph 1 can wait until the drive replica is ready. อันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่ไปแบบไปนั่นก่อนสถาบันใช่คือรถไฟไปสถาบันก่อนดีไซน์ยังไงก็สวยนะเนี่ยดีไซน์สวยมากเป็นดีไซน์แบบมิโกะสวยดีไซน์คล้ายๆนั่นน่ะเนาะมิโกะเมดก็สวยเพราะว่าเมดเป็นดีไซน์แบบหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ดีไซน์ไซไฟนี่อย่างนี้ก็ดูเรียบๆแต่ก็สวยดีนี่ทำไมมาอยู่นี่ไม่เห็นรู้ว่ามาช่วยงานเลย Rover, are you leaving now? รู้ได้ไง I kinda cornered Professor Mornier, bugged her until she cracked. ไม่ต้องห่วงครับไปด้วยกันครับ You're gonna pilot the อย่า Exostrider. ไปฟาร์มที่นู่นยังไงก็ต้องพึ่งเคยอยู่นะ nervous at all? ไปด้วยกัน I know you're awesome and all, but nobody's ever done this before. Nobody knows if the Exostrider will even move, or what else might go wrong. นี่เขาบอกประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าผมอาจจะต้องเล่นถึง3 วัน 3-4 วัน Teachers are stretched thin. นานข Even นาด the นี้เหรอ nearby แบ exoswarms บนี้นาน seem 4 ชั่วโมงเลย restless. เหรอ Lene, are you nervous? Okay, fine. Is it that obvious? Look, after I aced the entrance exam, I thought, sweet, life's gonna be packed again, non-stop, like it used to be. But just when I was ready to finally be a student, my bubble popped.
My brilliant student life. Poof. And done. The Threnodian, void matter, the Fraxidus. They're breathing down our necks. And I can't do anything to help you fight them. I just have to stand here and watch you walk into danger alone. It makes me feel totally useless. I'd feel worse if I dragged everyone in Lahai Roi into danger just to back me up. Of course, if things get really desperate, we'll have to face it together. But for now, when I look at all the students who came here chasing their dreams, I want them to stay students. Because Whew, dang, that's a heavy title. We're in the same year, you know. But I get what you're saying. Making you waste time on a pep talk when you've got a world to save? I do need to grow up. But I won't just sit around. I'll be on standby. Whatever the Academy needs to support your mission, I'm in. And when this is all over, we're going for a drive. Can't wait for that day to come. Professor Mornier's up ahead. Good luck out there, my friend. ไปกูรักด้วยเฟรน Temporary passage is complete. It will take you directly to the Keystone. ขี่โซนได้โดยตรง The Black Shores will keep a team on standby here at the Institute. If you need our support, just say the word. Thank you. We couldn't have built the data framework this quickly without your team's expertise. The High Roy is a top priority. A joint call by the Shorekeeper and the Tethys system. Oh, Professor Mornier, your guest has arrived. Ah, you're here. is that the way to the Strider Gate? Yes. This temporary passage will take you to the Dima Plains, deep within Biarta Woods. Both the Strider Gate and the Keystone are located in the Solvane Heartwood at its center. President Lucilla has already departed with the advance team. They'll be waiting on the other side. And also... She's too fast. What happened? Professor Monnier, she suddenly bolted into the cassette depository and took this. This is... Can I see it? เห็นยังเอ้ยแจกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะฮอกวอตส์มึงแจกบ่อยไปไหมเนี่ยฮอกวอตส์เลกาซี่นะครับแจกฟรีบนอีพิกโซนนะครับหมดเวลา4 ทุ่มของอาทิตย์หน้านะเอ้ยไม่ดิ I'll give it ไม่ใช่ back อาทิต in ย์หน้า a ด้วย moment. วันที่3เหรอ แจก Do you กี่ see วัน what's แจก special 4 วันเอง about เหรอ it? แจกฟรีเป็นรอบที่2นะครับแล้วจะแจกไปในช่วงธันวาเมื่อปี This แล้วเนาะ ID number. ก็คือประมาณ I saw it 4-5 เดือน in the เนี่ย student file during her inspection. This is Imeth's own cassette. It
It's been stored in the แต่ว่าแจก depository คน since อี she พิก went นะ missing. แจก Why อี would ก you แล้ want to ว bring this now? แจกแล้วแจก It อีก may be instinctual. Dr. Luke did say this exoswarm-like shell shares a frequency link with the real Imeth. Or it could be the shell's residual instinct. Cassettes are proof of a student's identity. Or it could be a weak signal sent from the Imeth beyond the gate. We can't determine which theory is correct yet. However, this does remind me, carrying a cassette into an unexplored Voidstorm zone follows standard exploration protocol. Do you have yours? Yeah, I've kept it with me. I'll head to the Deemer Plains now then, Mornier. I'll have to stay here, monitoring the data and ensuring the drive replica is ready. I wish I could go with you. But I'll be fully supporting your mission. Mentor, please, take care. ทำไมฟอร์จูนเป็นสายเวท I แล้ว count on you to watch my back, Mornier. With what we accomplished with Helios, I trust you'll handle the drive replica. We will succeed again. I won't let you down, Mentor. Let this be a new promise between us. Let's go. ดังเรื่องหาแค่พิธีที่ยาวนะครับหากออกไม่ปลาจะปลาโอเคพูดง่ายคือเตือนไว้ก่อนนั่นแหละแต่มันยังไงมันก็ต้องไปอะนะ เพราะว่าเราต้องไปแมป Ugh, stinky. This place reeks. The smell of that giant eyeball's getting stronger. That massive glowing tree. Is that the Solvane Heartwood? เนี่ยต้นไม้กับต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ แล้วก็ มีเอนทิตี้ที่ทำให้คอมแลกโอ้ยมันก็เยอะไป That Miko. Wait, before you go, you should say hello to her. This is Hiyuki. I told you about her before. The only reason we could set up the monitoring equipment so quickly is because she cleared the way for us. See that lingering frost? 10 years ago, a void matter rift opened in the Deemer Plains. Hiyuki went there alone and sealed it. Thanks to her efforts, the Space Trek Collective and the Roya were able to fortify the seal successfully. Every task the Academy assigns her, she completes flawlessly.
Were she to have a flaw, though, it'd be that she goes through blades like nobody's business. Yes. Lucilla spoke of what that child did. She is a good one. Strong. But her strength does not change the fact that she is a student. That we allow a child to bear such a burden is a failure on our part as adults. I sent this white bird to search the void matter's concentrated depths, and I am certain I felt her frequency. Somewhere in void space she waits. The collective pursues what is right, but your quest to save the one you hold dear, that I understand. Very good. But I'm afraid we can't say more than that, okay? Right now, both sides want the same thing. That's the best we could ask for. You were worried about the Fraxidus, weren't you? While you're beyond the Strider Gate, she'll handle perimeter security. She's hunted both the Threnodian and the Fraxidus for a long time. There's no one better for the job. Right, Hiyuki? Yes. Those two Fraxidus members. I will track them down. Here. Take this. The white bird carries my power. It will shield you. Should you lose yourself in the void matter, it will also guide you back. Hiyuki is part of Star Torch Academy's Special Response Force. She works from the shadows. She's been an incredible help to us all. If, in your fight with the Threnodian, you require aid, you may make a wish to me. How about I go first? I wish for peace and safety across the Dimmer Plains. Hiyuki is the strong and silent type. Spend enough time with her, though, and you'll find she's rather fascinating. Why didn't you introduce us before? Why the reveal now? No point in hiding what's already in plain sight. Besides, you're both strong, and it's safer if you work together. What did she mean, make a wish? Just what it sounds like. But don't make one unless it's life or death. Granting wishes always comes with a price. I've sent you intel on high concentration void matter zones. Review them when you can. I couldn't say this with Chase present, but I think you understand. For him, this is a calculated investment. For you, it's a suicide mission. You've been in void space. You've faced it. If Aleph 1 truly lies beyond that gate, it'll sense you the moment you cross over. This won't be easy. The Exostrider isn't fully repaired. If something goes wrong, it may not be able to hold out against Aleph 1. And the Collective won't risk an extraction if a void matter outbreak is imminent. Once you enter the gate, you'll be completely alone. Are you ready, Rover?
I've been in situations like this more times than I can count. If I only cared about walking away clean, I wouldn't have gotten this far, or be standing here now. So, thanks for the concern, President. But I've been ready. Very good. I'm relieved you've thought it through. I'll be here with the others, monitoring the void matter barriers. If something happens, I have to respond immediately as the Academy's head. We'll probably be able to maintain a data feed. But based on past intel, the void matter's disintegration effect will destabilize the signal. It'll likely cut out once you reach the keystone. From that point on, every call is yours. I understand. President Lucilla, we've checked her condition. No signs of void matter contamination. She's stable. All right. Go on, Rebel College freshman. The students and faculty of Star Torch Academy have been waiting for the day the Exostrider awakens. May you return victorious. Void matter gauge อันนี้ readings คือแบ are บใหม่ stable. แล้วเนาะ No abnormal fluctuations at the keystone. The synchronous vitals are within the expected range. All readings normal. Frequency. Delay. มีเพื่อนร่วมทางด้วย The signal's cut out. It's so quiet. Are these Soliskin? Are these little guys guiding me to the Soul Vein Heartwood? All right then, let's go together. The Soliskin merged into the roots. They didn't return to the Exostrider through the Solace trees. They used themselves to reinforce the Keystone Seal.ถ้าตัดไปโซบอสเลยนี่กูงอนนะเนี่ยเนาะไม่โอเคไม่แน่ละไม่แน่แล้วแม่งเอ้ยโอ้ว้าว เทเรียนที่มันถูกผนึกไว้นี่คืออะไรอดีตเหรอ No, that would level all of the Hyroi. Then there's only... หยิบออกมาแค่ดาบเฉยเปลือกไม่ต้องฝักดาบไม่ต้องStarting to feel dizzy. I'm
once said void space in the depths of the Thronodian's black hole is a higher dimension. Like a kaleidoscope. Time and space here don't flow. They're tangled. Is all of this inside Aleph 1? ต้องขยับผมนึกว่ากด W ดีที่เมื่อกี้ Those figures. That's Space Trek Collective in Royan clothing. They're reaching for something. Can't make out what. That frequency. Is it Imeth? เฮ้ยอย่าบอกเลยช่วยได้เลยที่กูโกรธแล้วเนี่ยมึงโปรมาครึ่งปีแล้วมันมาช่วยได้เลยที่กูโกรธมากเลยเนี่ย Imeth? เฮ้ยขยับแล้วบันทึกเสียงช่วยได้จริงเหรอวะมันต้องอย่างนี้จะให้ช่วยได้เลยมันก็ใช่เรื่องไหมใช่แต่ต้องช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้ก็เรื่องแล้ว The light of the origin point. We will bear it. Am I back at the academy? Yeah. You okay? Ugh, I feel terrible too. Something just yeeted us out of the Thronodian's gut. Oof. Rapid interdimensional whiplash is no stroll through the park, I tell ya. The Exostrider isn't here. Uh-huh. The big guy's still stuck inside the Thronodian. Did you see that freaky black hand that popped up in the cockpit? The whole dimension freaked out, like it was trying to spit us out. Next second, the void matter had flushed us out here. I saw Navora in the flashes. It's the Fraxidus. Has to be. Everyone was standing right here. This is where void matter began to contaminate the sky. And Aleph 1 was watching me and the Exostrider beyond the gate. Mentor, finally got a hold of your signal. We lost contact for an entire day. Everyone's been worried. An entire day? It felt like minutes. Time distortion from being inside the black hole.
Mornier, I'm fine. We had an incident. The Exostrider is still inside void space beyond the gate. And now, even the Academy inside the void matter barriers is getting hit by void storms. What happened while I was gone? After you went in, the data transmission was perfect. We were celebrating. But not long after, void storms began to erupt even inside the Academy. We haven't been able to find any breach or source to explain it. Most of Lahairoi has been evacuated to the Collective's escape pods, with Black Shore support. Those who remain are gathered here at the Institute. Whose eyes was I seeing through in those flashes? If they're the cause of the Threnodians' breach, could they be a harbinger? Like in Renacida? In that moment, that shell? She had the same look in her eyes as the real Imeth. Why was she so set on giving me this cassette? What was she trying to say? Looks like I'll have to open it up to find out. I'm coming to you. I brought something back from the other side and want you to see it first. The Threnodians struck like a bolt out of the blue.ก็คือไปสถาบันวิจัยก่อนเนาะมันหายไปหมดเลยแปลกๆละแปลกๆละเหมือนจะยังอยู่ในนั้นอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่ในสุญญตาพี่ทำไมวิ่งไกลจังโอ้โหแล้วมีที่วาร์ปไอเราก็ไม่รู้ว่าไกลขนาดนี้The Soliskin have swept the area. None remain in Bjartar Woods. Someone just posted a call for help on the campus's Wavesline group chat. I'll go back to run a final check later. Sigrika, are you sure you alone can handle it? Don't worry, I have my runes. They'll help me drive back any contaminated exoswarm. The Soliskin will guide me too. I'm coming with you. Finding people is one thing, hauling them back is another. It'll be faster if we take my motorbike. Status report, Professor Mornier. The launch orbit has been confirmed. The drive replica is projected to launch in 16 hours, at which point it will initiate Duskvale. Then we evacuate every remaining soul in Lahairoi before that window closes. Check the ships at the Royal Frostlands port, in addition to the escape pods. We don't know how long Duskvale will hold. No one stays a second longer than necessary. The Exostrider.
I heard from Professor Mornier. You went dark for a full day. We thought we'd lost you to void space. Activating the Exostrider before it was fully self-regenerated was a massive gamble. We all knew the stakes. We hoped for the best, and of course we prepared for the worst. You're alive. That alone is good news for all of us. No time to kick yourself now. I've got a mountain of work waiting for you, Rover. Please, have a look at this, Mentor. The Research Institute is running the final modifications on the drive replica now. The Roya are assisting with assembly and verification. It's built from the framework of the fallen reactor drive. Various materials from the Exostrider, too. It's everything Lahairoi has been working toward. This man-made heart is our final legacy for Solaris. In 16 hours, we launch it into the canopy above Lahairoi. Once evacuation is complete, it will activate, transforming the canopy into Duskvale. It'll contain the spread of void matter. We only finished it because of the data you sent back from beyond the Strider Gate. See? Not a total loss after all. Thank you. All of you. About what I experienced beyond the gate. There's something I want to show you. I don't think she gave me this cassette for no reason. Whether it's her shell or Imith herself, she was trying to tell us something. A cassette retrieved from within the Threnodian. Huh. Now that is intriguing. Professor Mornier, is the analyzer in the cassette depository still operational? We can head there now. What's happening? Why are all the cassettes rewinding? The whole server bank's going nuts. Every screen is flickering. Oh. The data volume is far beyond the cassette's capacity. It's as if thousands of people left their records in it. The storage system is destabilized. It's now flooding data into every archived cassette in the room. But this isn't memory data. Aside from the corrupted junk, the compressed mass consists of coordinates. Coordinates? From beyond the gate? Are they locations inside the Threnodian's black hole? Based on your report, Mentor, conventional space-time doesn't apply in void space. You can't plot a standard map there. If Imith went to these lengths to give us this, she wouldn't have made it impossible to follow. What if they're coordinates in Lahairoi? If such is the case, the origin might be... Please, allow me.
uniform format these coordinates share. I have verified 150 points using Sundermere as the origin. Each one aligns with a site of Royan runes etched upon stone, just as you beheld within Solisylum. Forged by the Exostrider, these patterns are. Void storms do not affect them. We have only glimpsed fragments of their meaning through the lens of Solisylum. I see. Let me overlay these coordinates onto a Lahairoi map. It should make things clearer for us. Done. Using Sundermere as the origin, the distribution looks like this. Everything matches. I'm spotting every Royan rune site in Bjorterwoods on this map. But what about the other coordinates? Wait, I know that spot. That's where the void storm hit at the start of all this. You know, that time when we first met. Yeah, that one. Void storms. If we reverse match the coordinates by transcription order, Then Royan runes could be marking every spot a void storm has ever hit. So it is. We Roya have observed something similar, but never perceived it as a universal law. Well, the runes aren't exactly neon signs on the stone boulders saying, "Look here." there are too many locations. With the personnel we have left and the autonomous bots. Leave the manpower to me. You want to bring people back from the escape pods? Precisely. With void storms spreading, sending people back out to find hidden runes is too dangerous. Any venture into the unknown carries risk. Studying the Threnodian was a risk. Playing chess with the Fraxidus was a risk. And piloting the Exostrider through the Strider Gate was certainly a risk. But where there is a sliver of hope, the Space Trek Collective will always find people willing to bet on it. Once Dusk Vale is initiated, this place becomes a sealed tomb. The intelligence retrieved from void space is our only remaining asset up for study. It's our only leverage against Aleph-1 before Dusk Vale fails. We have the capability, the responsibility, and the will to secure this void space data. Face the unknown and we may lose much. Flee from it, and we lose everything. นี่เขาคมการเชิญหน้าจะไม่สูญเสียแต่การหลบหนีสูญเสียทุกอย่าง It's the most heavily contaminated area. If this is because of what happened to the Exostrider, ทักษะความสามารถและความรับผิดชอบและความเต็มใจนี่แล้วฮิวกิไปไหนวะเนี่ยเดเนียก็หายเนาะฮิวกิก็หาย Then please give me your hand, Senior.
Use this. It will guide you to other Royan runes. Oh, and take this one too. It's for ไอ้ protection. แซคริยัสมันตั้ง With ใจ it, เล่นซิลิ you'll ก้าเพราะว่า definitely come back safely. นางเก่งสอนโลที่สุดอะเนาะ The clock starts now. Recover all Royan runes before Duskvale gets initiated. โหมดอเวนเจอร์อีกแกแม่งเลยโอ้ยติด คุยได้ไหมคุยไม่ได้ไม่ใครมีอะไรขึ้นอ๋อ Incredible. อ๋ออันนี้กำลังแกะสอนรูนกันอยู่ They'll depart in waves according to their assigned อันนี้ groups. กำลังคุยเรื่องทีม Good. I'm splitting everyone into teams. They'll depart. เฮ้ยวนแล้วเว้ย เข้ากลุ่มแชทด้วยนะ31 คนเลยเหรอ อันนี้อาจารย์นะครับหัวหน้าสภานักเรียนนั้นเนี้ยใครวะเนี่ย AI เหรอ อ๋อพยาบาล หน่วยพยาบาล อ๋อมึงนึกคุณหุ่นยนต์นางพยาบาล อันนี้คืออะไร โอ้โห น่าจะต้องเล่นอีก According to the ยาว map, มากเลยอะ The first one should be around here. Didn't notice before, but there are some shredded frequencies hanging around this spot. Abby, you're awake. Didn't seem like the right time for a chat before. But hey, you've got a real knack for rallying the troops, huh? โอ้โห ถ้ายังไม่ได้ไปแบบใหม่นี่สงสัยคงยาวเลยอะ The rune's responding. นี่ส่วนสอนรูนนะครับก็คือให้ลากไปยังจุดอะเหรอ Whoa, something's glowing over there. Those outer rune fragments. Line them up just right, and they might connect with the runes on the boulders. ก็คือเลือกรูน Let's try. ที่ถูกต้องเหรอ Jackpot! We actually found one. Good. I'll send it to the Shaper and the others for a look. All right. On to the next room. เฮ้ยดับเบิลจำไม่ได้เหรอ Same as before. Uh, กด F ลงกด กดผิดอยู่นั่นแหละ โอเคครับต้องเป็นรูนตัวนี้ According to the mission details, there's still one left. We're blazing through these runes. Yeah.
Teamwork makes the dream work, huh? Right. I hope Sigrika is having the same luck. So while you were searching, I tried tuning into each rune's frequency. Each trace felt different. They're definitely real, but whatever's left behind is way too faint. Can't really feel what it is. แล้วไม่ขับเป็นใส่ชุดเดิม This is the last one, right? Yeah. Done. โอ้โห I'll ต้อง send มา it ขับ to ด้วยนะ Lucilla and head back. Can you? Muy. What's going on? Ah, Mentor, you're back. We've finished analyzing the runes, but their meaning still escapes us. As for the overlapping coordinates, we've run multiple standard decryption algorithms, but the results are contradictory. I'm no rune expert, but we have one here, don't we? She resonates with them. Who? Wait. Me? Mm-hmm. If you're asking me, these runes don't feel flat. They feel spherical. About this big. And these 2 points are relative. Like this. 3-dimensional coordinates. Orthographic projection. คนหนึ่งใช้สัญชาตญาณ อีกคนใช้ความ If we รู้ take the reactor drive's light data from the database as a deck layer and reconstruct it, a map forms. The Royan ruins are conveying a spherical map. What are these 2 places? The one on the surface corresponds to the Strider Gate. As for the one at the center, there's too little data to confirm. But by geometric definition, it's the origin point of the entire map. The Exostrider. That must be where it is in void space. It's the only thing that could survive there. The lodestar Imeth was trying to show me. Contamination around the keystone is off the charts. We've got no viable spatial data. In other words, using the Strider Gate to get you to void space isn't an option. เข้าทางปกติไม่ได้แล้ว เข้าทางก่อนหน้านี้ไม่ได้ I remember Lucilla mentioning a sealed rift in the Deemer Plains. Yeah, right. Once Hiyuki from the Special Response Force breaks the seal, that could serve as a new entry point. But without the Exostrider, are you suggesting crossing the Strider Gate and searching for it yourself? ไปรอบนี้ไม่มีทางกลับแล้วนะ Now that we have a concrete map, I should be able to retrieve the Exostrider before my power of separation gives out. A compelling proposal. Hard to refuse.
But don't forget the Exostrider is currently out of power. Finding it is one thing. Extracting it is another. Then we set a hard deadline. If I can transmit the Exostrider's coordinates to you before Duskvale initiates, then tell me you'll consider entrusting the drive replica to us. Consider, huh? So you're handing the choice to us?ไม่ใช่สิ่งการติดใจเป็นการเดิมพันมันคือความเชื่อใจนี่ I'm not asking for a guarantee. I'm trusting you, the professionals on this side, to make the right call. Whatever that call is. The Exostrider's value justifies the risk. I agree to your proposal.คุยได้เหรอต้องคุยได้ว่ะแต่ไม่คุยนะขออนุญาตไม่คุยโอ้คุณหมอก็มายืนรออยู่แต่ว่าจะให้พูดคุยนะครับสุดท้ายที่ไหนไปสกไกลเลยกูยอมฟ้าปั๊บก็ได้วะHere, be mindful of the contamination. It's not just the exoswarm or local life forms being affected. It's sealing off the terrain itself. That said, where there's a will, there's a workaround. Hiyuki found one, though took her some time. That Miko? Yes, she's been investigating the Deemer Plains in secret. You'll meet her there. She also asked me to tell you that she's run into the Fraxitus there, including the missing girl, Denia. Let's just say honesty is in her nature. She just thought you might want to know. Perhaps her way of showing she has no hidden agenda. Noted. I'll be leaving then. Wait. Look me in the eyes. Relax. It's my forte. You've seen it before. บันทึกความทรงจำ I เลย will นะ temper this moment into a bullet of memory, carved with your name, your face, and all you have been. What carries you is not only your own strength. Think. Save that for when you come back. ศิลราบดิน An entry point hidden in the Deemer Plains. Time to get to Bjarter Woods.
อันนั้นด้วยใกล้อ๋อที่ทำไอ้นั่นไปจับดู It's already been totally contaminated by void matter. Might be worse than I thought the lower I go. But the frost seems to be slowing the spread. That frequency. It feels like Hiyuki's. The void matter contamination is bad. It's not looking good for the Solaskin. This white bird. Did Hiyuki leave it here? All right. Lead me to Hiyuki. Where is it leading me?ชี้ตัดทุกอย่างป๊อกหนึ่งดอกด้วยสันดาด้วยดาวจับมาซะสวยเลยกลายเป็นชุดสีดำเหรอShe hasn't gone far. Probably watching us from the shadows. She seemed like her grip is slipping. She was already like this when I last encountered her, shortly before the void matter surge. Hyuki, when you fought Denia, did you see anything, like a shadowy hand? Yes. Then Denia was behind the incident beyond the Strider Gate. Could she also be responsible for the Academy's void matter surge? Lucilla contacted me.
She said you intend to return beyond Stridergate. The roads here have been swallowed by void matter. There is no direct passage. Lucilla must have told you of the rift that appeared over a decade ago. Thinking back now, that was likely the Fraxidus' doing. Luke said the Grand Architect caused that rift. That was what led to Imeth's death in the simulator cockpit. If they used a Threnodian frequency extracted from here to influence Stenia, then the Space Trek Collective was already infiltrated from the beginning. The Threnodian surge now could be their attempt to force the girl to master that power. Or perhaps that power within her has simply broken its leash. Long ago, I sealed a portion of my own power there to help aid the Solvane Heartwood resist the Threnodian. Break the seal, and you will pass through the rift to reach the void matter depths beyond it. Understood. I'm relying on you. Let's go. Time isn't on our side. Savior, who has always walked with victory. This time, have you come to save Lahairoi? This is...กิ่งก้านบลานะครับ Is it trying to tell me something? Aleph 1 seems to hold little interest in anything besides humans. Most of the structures it devoured have drifted here. It's that girl. Be cautious. Oh. Stenia? Can you hear me? I will handle this. Watch out. No. โอ้ยมันยิงระยะใกล้ Don't. Let me handle this. It's fine.อะไรเนี่ย Why won't you just stop? We need to use these blocks to make the climb.
It will eat you. เร็วๆหน่อยพี่เร็วๆหน่อยช้าไปแล้วเร็วอีกอุ้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้ขึ้นน่ะนี่ Sorry. You really shouldn't go. I sent you away. So why? So it was you, Denia. The one who pushed me out of void space. My head. It hurts. No. Playtime is over. เอ้า ตกกดเรดบาร์ไม่ขึ้น No. Playtime is over. Come back to me, sweet girl. No! Please! Don't eat me! That child's state. She did not appear to be under complete control. It was Denia herself who stopped us. Let's go. We need to get up there first. Got it. Have you been watching over Denia here? Yes. After I sensed the Thenodian's breach, I sent my Shiratori to trace it. That led me here, to her, in the Deemer Plains. She remains under the Fraxidus' sway, but her actions just now betray her own will. โอ้โห คุณเล่นเป็นเวลา3 ชั่วโมงแล้วคุณทำในเรื่องมา3 ชั่วโมงแล้ว Wait here. This seal is wrought from the future's tithe. To put it simply, I drew upon countless versions of my future self and anchored them here to suppress the void matter. To break the seal is to reclaim those futures. That task is mine alone. I understand. I'll leave it to you. There is one thing. With Aleph 1 active, I may not be able to restore this seal once it is broken. You choose the most perilous path at the most perilous time. I know your strength. I know your history of victory. To take such a risk? Is it because you remain confident you will not fail? That you cannot lose to the Thenodians? No, I've failed before. I don't think anyone can win forever. If I'd never lost, maybe I'd still have my memories. I wouldn't need to start over, and Solaris would be free from the lament. I do this because I can, and because someone has to. And what if you fail?
I meant, what becomes of you? Maybe I'll be lost to void space. Maybe I'll find a way to turn the tide. I can't know right now. But if I don't try, there's no way I'll ever know. What makes me scared isn't coming up short. It's the thought of not giving it my all. The cost of this attempt is steep, and you bear the weight of many. I expected more caution. To fail even once against a Threnodian is to invite apocalypse. Even knowing this, you would still go. Hiyuki? Lucilla told me you fought a Threnodian in Ashinohara for a long time. I don't know how you did it, but I can only imagine what it took to hold the line in a place already so destroyed. So, I'll ask you. Did you fight in Ashinohara because you were certain you would win? No. I was not. I never was. Then you understand why I'm doing this. You would make the same choice in my place. I see. I will attend to the seal of Flaming Sakura. It will not take long. The Dark Tide. Hyuki, let me help! No need. I must do this myself. Why not choose the easier future? The girl. Oh, it's been a while, Miko of Flaming Sakura. And you as well, Rover. Flaming Sakura. I burned my future as a Threnodian resonator. Your plan holds no meaning now. Every step in our dance has its purpose, Lady Miko. Our paths have crossed often, but in my design, this is our true introduction to each other. Because at last, I have a masterpiece worthy of your attention. เฮ้ยมึงอย่าเอาทีมที่กูเพิ่งเข้ามานะกูยังไม่ได้อัพ and Hiyuki. อยาก You เข้า wanted ถ้าไม่ได้ Leviathan's power ต้องเป็นตัว to ตัวยืม merge นั่น them แหละ into one. Dania was always a Fractidus creation. She is honored to be used as intended. A creation? The Mia disappointment made me think. If I could just create a superior vessel, one refined by a Miko spirit, perhaps
it might bear the full might of a Threnodian's power. As for the outcome, you would know better than I, Lady Miko. Wordplay won't change your failure. Leave, you tedious avatar. Failure? No. Listen, you two. I'm just showing Solaris another possibility. If we made one Denia, we can make another. And another. Until we hold a complete obedient Threnodian resonator in our hands. Your own borrowed future showed you that. A true Threnodian resonator will exist. Help! Help me! All that desperate running on the wheel and you still came up short. I'll have to throw you away. She can deny it all she likes, but the void in her heart is the same as Aleph One's. That emptiness, it will always pull her towards the Threnodian's power. Chase her if you must. You do so love playing the savior, Rover. As for this avatar, I'll spare you the trouble. Wasting time on one of their avatars is pointless. Come on, Hiyuki. The seal is open. We have a job to do. Denia needs us. If you wish, I can tell you about my history with the Fraxidus. But of course, Denia is the more pressing matter. It's not hard to guess. The Grand Architect wanted your power as the Miko of Flaming Sakura, didn't they? But like you said, you burned that one future as a Threnodian resonator. You can be done with them. Right now, Denia's state is what worries me. I fear that child may already be. Oh, ก็คือไปต่อยาวๆเลยใช่ไหม โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตจบที่ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปต่อวันอื่น วันนี้ขออนุญาตไปเคลียร์แล้วก็หาอะไรพวกนี้นะครับผมต้องการไอ้นั่นด้วยแหละเนี่ยอย่างไอ้พวกนี้ไอ้พวกเนี่ยครับเนี่ยพวกเนี้ยพวกไอ้โคเนาะแล้วก็ของอัพด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าผมน่าจะใช้เวลาวิ่งในแบบนี้ยาวเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันวันนี้แหละ1:00ละแม่งเอ้ยนานกว่าเดิมอีกยังไงเดี๋ยวมาเจอกันเนาะเรามาลุยในเรื่องต่อให้จบคิดว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเพราะว่าผมได้ยินมาว่าแค่ประมาณ4 ชั่วโมงใช่ไหม4 ชั่วโมงถึง5 ชั่วโมงนั่นหมายความว่าผมเล่นมาแล้ว4 ชั่วโมงก็คงประมาณ1 ชั่วโมงกว่าไลฟ์น่าจะจบแล้วไม่ จะบอกว่าติดลมก็ไม่ได้เพราะว่ามันยาวเกินยาวแบบยาวจัดอ่ะงั้นก็ถ้าไงจะเจอกันนะครับผมส่วนวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ทุกคนเนาะฝันดีครับ